Okay, so here's how you solve this question. A pediatric doctor gives a 6-year-old child 1,256 microliters of 1% lidocaine hydrochloride for a small surgical procedure. How many moles are given to the child, and how many lidocaine molecules are given to the child? Okay, so first thing we do, we convert this to milliliters. So 1,256 divided by 1,000 is 1.256 milliliters. Since it's 1%, we also divide this by 100. 1.256 over 100 is about 17 over 1,354. The molar mass for lidocaine HCl is 270.8 grams per mole, which is 1,354 over 5 grams per mole. I already have the answers here, but to do this, let me show you how to do it. To find the mole, we divide this 17 over 1,354 by 1,354 over 5. And dividing by a number is the same as multiplying by its reciprocal. So we get 17 over 1,354 times 5 over 1,354. Since these two numbers are the same, it will be 85, because 5 times 17 is 85. It will be 85 over 1,354 squared. And to solve this, 1,354 squared is the same as 1,355 minus 1 in the parentheses squared. And I need to remember this rule. A minus b in the parentheses squared is equal to a squared minus 2ab plus b squared. This song shows it. Klammer auf a plus b, Klammer zu ins Quadrat, ist gleich a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat. Klammer auf a minus b, Klammer zu ins Quadrat, ist gleich a Quadrat minus 2ab plus b Quadrat. Woher die Formeln kommen, lässt sich leicht verstehen, denn nehme ich Passus 2, muss ich es mit sich selbst mal nehmen. Multipliziere ich jetzt alle Teile einzeln aus, dann kommt da auch schon fast die erste Formel raus. Und nehme ich in derselben Mal ein Minus statt dem Plus, dann ändert sich nur ein einziges Zeichen. So this is that formula. This is that formula used in here, because minus b squared is plus b squared, because squares are always positive anyway. 1,355 minus 1 in the parentheses squared is equal to 1,355 squared minus 2 times 1,355 and plus 1 squared, which is just a regular 1. And 1,355 squared is a digit that ends with 5, and I also need to remember this rule. This is anytime you have a digit ending with 5, you are doing 10 times n plus 5 in the parentheses squared, and I also need to remember this. A plus b in the parentheses squared is a squared plus 2ab plus b squared. This song shows it. Klammer auf a plus b, Klammer zu ins Quadrat, ist gleich a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat. Klammer auf a minus b, Klammer zu ins Quadrat, ist gleich a Quadrat minus 2ab plus b Quadrat. Woher die Formeln kommen, lässt sich leicht verstehen, denn nehme ich Passus 2, muss ich es mit sich selbst mal nehmen. Multipliziere ich jetzt alle Teile einzeln aus, dann kommt da auch schon fast die erste Formel raus. This is that binomial formula I'm using here. So parentheses 10n plus 5 whole squared
is equal to 10n whole squared plus 2 times 10 times n times 5 plus 5 squared, which is equal to 100n squared plus 100n plus 25. Factoring, we get 100n times n plus 1 plus 25. So that means we need to do the first 3 digit first, 135 times 135 plus 1 in the parentheses. So which will be 135 times 136. And I know that this is just 135.5 minus 0.5 in the parentheses times 135.5 plus 0.5 in the parentheses. And I also know that whenever I have a plus b times a minus b, that is just a squared minus b squared. And this song shows it as well. Und nehme ich in derselben Mal ein Minus statt dem Plus, dann ändert sich nur ein einziges Zeichen am Schluss. Again, this is the formula I used over here, the a minus b in the parentheses squared formula, but let's continue. Wenn wir uns a plus b mal a minus b ansehen, dann bleibt der a Quadrat minus b Quadrat stehen. This is that formula I'm using right now in here. You can see it. See, this is how it works. So anyway, a squared minus b squared. My a is going to be 135.5. My b is going to be 0.5. So 135.5 squared minus 0.5 squared, that's just equal to 18360.25 minus 0.25, which is equal to 18360. And final steps, 18360 times 100 plus 25. That's just equal to 1836025. So the square of 1355 is just 1836025. And lastly, I just need to plug this back into the formula. 1836025 minus 2710 plus 1. And remember this formula. Auch schon fast die erste Formel raus. Und nehme ich in derselben Mal ein Minus statt dem Plus, dann ändert sich this formula right here. Komma auf a minus b, Komma zu ins Quadrat ist a Quadrat minus 5ab plus b Quadrat. This is equal to 1354 squared, which is just 1833316. 1833316 is this answer. So therefore, the answer for the moles is 85 over 1833316, and this is the answer for the molecules. Just multiply it by the Avogadro's number. So these are your final solutions. Again, the formula we used to calculate is a minus b whole squared is equal to a squared minus 2ab plus b squared, comma alpha minus b, comma 2 ins Quadrat is a Quadrat minus 5ab plus b Quadrat. So 1354 squared is 1355 minus y in the parentheses squared. So a squared minus 2ab plus b squared. So this is 1836025 minus 2710 plus 1 is equal to 1833316. So the moles again the answer for the mole is 85 over 1833316, and the answer for the molecules are this number. Just multiply them all by the Avogadro's number. So that's the answer to this math question. Nur ein einziges Zeichen am Schluss. Wenn wir uns jetzt gerade erhalten haben, tragen, wie soll es anders sein, einen eigenen Namen. Doch weil es ja schon im Titel von dem Lied hier steht, ist klar, dass es um die binomischen Formeln geht. Klammer auf a plus b, Klammer zu ins Quadrat, ist gleich a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat. Klammer auf a minus b, Klammer zu ins Quadrat, ist gleich a Quadrat minus 2ab plus b Quadrat. Und jeder, der lernt oder auch studiert und dabei eine Summe mal quadriert, sollte wissen, dass es niemals stimmt, wenn man nur die Summe der Quadrate der Summanden nimmt. Denn Klammer auf a plus b, Klammer zu ins Quadrat, ist gleich a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat. Klammer auf a minus b, Klammer
Klammer zu ins Quadrat ist gleich a Quadrat minus